Członkini Kongresu USA mówi, że widziała tajne zdjęcia UFO w strefie najwyższego bezpieczeństwa i twierdzi, że to nie jest ludzka technologia. I have seen photos. I have seen... What have you seen photos of? So I was in a SCIF, and I can't discuss all that was in a SCIF, but what I can tell you is based on the photos that I've seen, I'm very confident that there's things out there that have not been created by mankind. To nie jest anonimowy informator, to nie jest były wojskowy z forum, to urzędująca przedstawicielka Kongresu. What I can tell you is that when you have thousands upon thousands of people around the planet throughout time that have reported something, Right. to say that those people are crazy, to say that, you know, the whole concept of even just asking the question that you might not necessarily be psychologically sound, that in itself, you know, that's a disinformation campaign to Yes. get people to shut up about it. And that's a problem. We know that the U.S. government has not exactly been clean in a lot of what they've done with the American people, specifically to the topic of UFOs. You had Which makes Reprezentantka Luna w rozmowie z Joe Roganem mówi wprost: byłam w SCIF, widziałam zdjęcia. SCIF to specjalne pomieszczenie do pracy z materiałami ściśle by the tajnymi. way, a lot of people might not necessarily go onto Google and look up that information, but you can actually look up the declassified reports from Project Blue Book. What's also interesting, though, is when we're talking about tech, right? The ability for this tech, being that it exists, to change dependence for entire governments on things like fossil fuel, etc. You know, it's look, I think everyone has a moral obligation to do what they think is right, okay? And so if you're in a position of power and you see something wrong and you're not addressing it, I think, you know, this in itself, getting the truth out there for people to decide for themselves. I'm not telling you what to believe. I'm just telling you in our investigations and what we are pushing for in regards to transparency. I would like to see the federal government roll out some of the stuff that we've been given access to, because I think that that information belongs in the hands of the American people. Nie wniesiesz tam telefonu, nie zrobisz zdjęcia, nie wyniesiesz notatek. Jeśli coś trafia do SCIF, to znaczy, że państwo traktuje to jako informację wrażliwą. I teraz kluczowe zdanie. Ona nie mówi: nie wiem, co to było. Ona mówi: jestem pewna, że niektóre obiekty nie są stworzone przez ludzkość. To nie jest deklaracja, nie spekulacja. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Czy to oznacza obcych? Niekoniecznie. Możliwość numer 1. Czarne projekty wojskowe, do których nawet część Kongresu ma ograniczony dostęp. Możliwość numer 2. Zagraniczna technologia, której publicznie nie rozpoznano. Możliwość numer 3. Kontrolowana narracja, test reakcji opinii publicznej. I tu pojawia się najciekawsze pytanie. Dlaczego coraz więcej osób z dostępem do tajnych materiałów zaczyna mówić o tym publicznie? To nie jest już margines internetu. To jest poziom instytucjonalny. Jeśli to tylko drony, to dlaczego ogląda się je w SCIF? To już naprawdę przestało być śmieszne. Obserwuj UAPologa. My nie panikujemy, my analizujemy.